Good evening all. If you have a question, raise your hand and we'll try to come to everyone, but there's a lot of people here, so we're not going to be able to get round to everyone. If we're already in the room, we'll kick off with Dharmesh from Sky. Hi, Mikel. Hello. Congratulations. Thank you. For a while there in the first half, it looked like you couldn't find a way past that keeper, and then you had, like 2 finishes, probably fit to win any match. Yes, I think it's true. I think we started the game so well. I think we were a threat from every angle. Their keeper, as you said, maintained them in the game, I think. And we needed a magical moment from Eps to score a wonderful goal, a wonderful strike to give us the lead. And in the second half, we have periods of domination, periods where they dominate us because they are a really good side and they are really good in what they do. And again, Declan's actions opened the opportunity to go and win the game and the tie. And unfortunately as well, we had 4 or 5 situations where we should have probably scored the third one and put the game to bed. But overall, I think we fully deserve to be in the quarterfinals. Sam, Telegraph. Hi, Mikel. Was that goal from Eze a good example of the kind of goal you signed him to score? And also, do you feel like he's building momentum now and rhythm? Yeah, well, I think he's playing every 3 days now. He has the rhythm, he has the understanding with his teammates as well, what we want, and especially his level of activity with the ball, without the ball, in the spaces that he moves, the purpose that he's showing every time he's in and around the box as well, which is the thing that and the reason why he's here, to create those kind of moments. Alex, BBC. Hi, Mikel. Declan has spoken to TV about how difficult it is playing every 3 days and how relentless the schedule is. But did that performance from him today sum up the Arsenal team and sum up what he's about as well? Yeah, he was immense. Him and the whole team. I just mentioned that the soul of the team, I think, the manner that they go for every ball, the passion that they show in every action is remarkable. And doing it every 3 days at that level is so difficult. Mikel, Independent. Hi, Mikel. Did Saturday have any effect on the mood of the team or even the stadium? I mean, you might disagree, but it did feel a bit freer tonight. Freer in terms of? In terms of, I suppose, play, even kind of less angst around the stadium. I thought the atmosphere was really good from the beginning. The moment that I went out, I could sense it, that it was one of those nights. I think they were really, really positive with the team in their reaction. I think the team obviously gave them a lot of reasons to behave like this. So, yeah, that's exactly what we need. I think the last 2 games is the standards that we need to help us to achieve what we want. Amy, Athletic. Hi, Mikel. Are you aware that Eberici tends to have this thing where he plays a lot better and is more decisive in springtime? Yes. You know why I know? Because you guys told me. I don't know. Because I didn't know that, to be fair. Do you feel that he seems a bit happier in himself now, that he's really settled and, like, say, all this getting used to it, playing every 3 days, finding the rhythm? Do you see a different happiness in him? Yes, I think he's building a better chemistry, better understanding with all of them. We start to understand him as well much better, and then when you start to make a good game, a good action, an action that can win you the game, that lifts your confidence as well, and that's what every player needs. Isam, Daily Mail. Hi, Mikel. Hi. David Raya, again towards the end of the game, pulled off another great save. Is this in a way? Are you happy to obviously see these saves, but in some ways, do you wish that he wasn't required in some games? Yes, but I mean, I don't know what they generated again. In 2 games, it was set piece last time, and the header before that, and today, yes, an action. He makes an incredible save. That's why he's here, but we need to value the keeper that we had because he's absolutely amazing. Ed Guardian. Hi, Mikel. Just on Ebbs again. It's his first season playing in the Champions League. Are you surprised at how easily he's settled into this level and it looks like he could thrive? Yeah. And comparing the minutes that he's ever played in his career, he's much higher right now than any other season. So that tells you as well the consistency that he's showing. He's always fit. Today he had to come off because he's got a lot of minutes in him, but he's handling the pressure, the situation, and the expectations really well. Okay, last couple now we'll do Tom. Hi, Mikel. This game was obviously played in the forefront of the cup final on the weekend. I imagine there were some decisions around that cup final, but I want to know if some of the performances have maybe made you think a little bit harder about what you might have to choose on Sunday. Yeah, I'm not surprised about that, but every decision, to be honest, it was focused on today's game. I think what was at stake, it's huge. I don't know how many times in our history we've been 3 times in the quarterfinals, but not that many, I think. So that tells you how difficult it is to achieve it, and now we can start to think about Sunday.
And finally, James, CBS. Hi, Mikel. Another on Ebereche. Obviously, the goal is what will get the headline, but it seems like he's starting to fit into your pressing system a bit more, and there were some very important ball recoveries high up the pitch. Was that something that he needed to improve to kind of get to the next level at Arsenal? Yeah, without that, you have no chance to play in this team. Because everybody does it, and that's the magic of it, and the reason why we are so consistent in winning matches and preventing the opponent to score. And he can do it. If he could not do it, I would never demand it. He can do it, he's willing to do it, and he's doing it better and better every day. Okay, Rob, thanks very much. Good night. Yeah, thank you.
Schönen guten Abend zusammen. Kesper, nach diesem 2:0 für Arsenal, wie würdest du das Spiel zusammenfassen und wie fasst du die komplette Champions League-Saison aus unserer Sicht zusammen? Wir haben entschieden, Deutsch zu sprechen heute Abend. Deutsch? Ja. Ach. Aber ich versuche. Verzeihen mein schlechtes Deutsch. Ja, es war ein schwieriges Spiel. Es ist eine super Mannschaft, das muss man sagen. Glückwunsch zum Arsenal. Sehr strukturiert und sehr physisch, große Qualität. Wir haben versucht und erste Halbzeit haben wir eigentlich ganz gut von Anfang und dann 15 Minuten unter sehr viel Druck. Wir haben zu viele Fehler gemacht im Aufbauspiel, zu wenig nach vorne und durch die Ketten spielen und ja, sie haben diesen Druck gemacht. Aber ohne ein Tor und deswegen haben wir die Hoffnung und dann diese 1:0, ein super Schuss jetzt. Zweite Halbzeit besser gespielt, glaube ich, und eine offene Situation nach einem Standard und ich hoffe natürlich mit dieser 1:0 ein bisschen später im Spiel und dann kann alles passieren, aber 2:0, dann wird es natürlich schwieriger. Wir haben alles versucht bis zum Ende, aber es war zu wenig und ja, Arsenal sehr stark. Wir waren nicht gelungen, ein Versuch, aber nicht genug und Glückwunsch zum Arsenal. Wir werden natürlich diese Erfahrung, viele junge Spieler, wir haben 12 Spiele in Champions League gespielt. Und jetzt ist natürlich Fokus auf Bundesliga und ein Halbfinale im Pokal. 8 Bundesligaspiele. Wir wünschen noch wieder in diese Turnier zu spielen und das ist unser großes Ziel für die Saison. Vielen Dank. Philipp Ahrensson, bitte, von der Bild-Zeitung. Ja, schönen guten Abend, Kesper. 2 Dinge. Du hast eben die vielen Fehler angesprochen. Das war gerade fanden wir in der ersten Halbzeit, dass Spieler wie Garcia, wie Grimaldo, wie Palacios, die ja eigentlich deine miterfahrensten Spieler im Team sind, dass die heute nicht auf diesem Level waren, um es hier möglich zu machen, ja, um zu gewinnen. Wie erklärst du dir das? Und das andere ist, was würdest du dieser Champions League-Kampagne von euch geben? 12 Spiele, du hast es angesprochen, ihr habt nur 3 verloren. Was gibst du dieser Kampagne für eine Note? Ja, zuerst muss ich sagen, es ist auch ein Lob für und Respekt für unsere Gegner. Sie haben uns unter Druck gemacht und natürlich müssen wir unbedingt unsere absolut beste Leistung bringen, um einen Sieg zu haben. Aber es war ein bisschen zu wenig. Wir sind nicht so weit weg wie unser Gefühl, vielleicht jetzt, aber so ich sehe die Möglichkeiten. Und diese Kampagne, 12 Spiele, wir haben ich habe im September angefangen und ein bisschen bumpy von Anfang, auch in Champions League, aber dann ja, besser und besser gespielt. Auswärtsspiele in Benfica, in Manchester City natürlich und 2:0 in Knockout-Phase in Olympiakos und hier 2 enge Spiele gegen Arsenal. Also wir haben besser und besser gemacht, aber wir fehlen natürlich die letzte, glaube ich, für nach oben. Die beste Mannschaft Europas fehlt noch ein Tick und das ist natürlich etwas, wir wünschen und mit das gehen wir weiter. Aber insgesamt haben wir besser und besser gespielt und auch neue Spieler, junge Spieler hat auch in diesem Turnier gespielt. Wir sehen wieder Kofi, Kofane, heute 19 Jahre alt, Masa, auch Montreal heute und von Anfang haben wir nicht viel von diesen Spielern gesehen in dieser Saison. So sehr, sehr viel Schritte nach vorne gemacht. So. Wir sind enttäuscht, aber es ist auch eine Motivation für die nächste Phase in Deutschland und hoffentlich gibt es so viel Motivation, dass wir unser Ziel auch nächstes Jahr noch wieder in diesem Turnier spielen können. Sebastian Bergmann. Ja, Namen Herr Jüllmann.
Janis Blaswig hat heute in der ersten Halbzeit sehr stark gehalten und auch Ihre Mannschaft im Spiel damit gehalten noch. Wie haben Sie seine Leistung heute gesehen und ja, wie schwer macht er es Ihnen gerade auch jetzt mit Blick auf den Rest der Saison da nochmal rauszunehmen aus dem Tor? Ja, er hat es gut gemacht und sehr stabil in den ganzen Spiel. So, er hat es gut gemacht. Es ist eine schwierige Aufgabe. Wir haben Marc Flecken an Top-Torwart. Er ist wieder bereit. So, es ist nicht leicht. Wir haben 2 gute Möglichkeiten und schwieriges Entscheidung. Aber das ist gut für unsere Mannschaft. Dann setze ich da direkt nochmal an. Ist Marc denn dann schon eine Möglichkeit für Samstag oder wann musst du diese Entscheidung treffen oder wird sie dann nach der Länderspielpause fallen? Ja, das sehen wir die nächsten Tage. Marc ist bereit und ich mache eine Entscheidung die nächsten Tage. Yes, please. Hi, Casper. I just have one quick question for you. On the second goal, it was a great finish by Declan Rice, but there was 3 or 4 chances below the corner flag where you could have cleared the ball down the line first time. You tried to go back across your own box, Nita, then you tried to backheel it out off a player for a corner, and then when you did fly kick it clear, it went straight down the middle of the park to no one. Was that a bit disappointing in terms of if you had cleared that ball first time down the line, the goal wouldn't have come about for Arsenal and you were still very much in that game? Yes. Yes, please, the gentleman behind you. Good evening, Casper. Tough night tonight. Just to speak on, wanting to get your perspective on what was the difference between obviously the first leg playing so well. Was it more so the midfield battle and maybe the home advantage for Arsenal, which was the difference tonight? Yeah, obviously I think it's you can definitely feel that the energy of the stadium gives this team a lot. I think they put a little bit more pressure. They were a little bit more powerful, and they moved very well together. They put us under pressure. Normally we are able to play out through the lines when the opponents try to press us like that. But I think we made too many build-up mistakes. It's also a praise for Arsenal because I think they did well. But I also have to say I just felt that there was not much. We didn't need much progress. Also at halftime I said we can do better if we raise our game, keep it as long as possible 1-0. We have an opportunity and we can play better. I think we did better second half. We had more control. We played more. They are also a little bit anxious with 1-0 still. But the 2-0 gave them a lot of confidence, of course, and then they were very compact. It's very difficult, as I said before, to give unbalance of this team. It's very, very few moments where you feel the imbalance, and when they have very high quality in the defense. So I think it's difficult to create big chances, and you have to be very, very razor sharp in these moments. And we lack the last quality in this part. And as I said, that last quality is something we only comes with experience, only comes with more games like this, that our players gets more chances to play at this level internationally. That quality takes a lot of hard work and time because we do feel the difference, but I think it's more close than we think. I think we did well in over the two games. Maybe the penalties also could make a difference, but at the end of the day, Arsenal is a little bit better, and it's not undeserved they win, but we had a chance, and I think we just lacked the last bit of quality. Commiserations tonight. In the last few days, you've played Bayern Munich and now Arsenal, two of the favourites for this competition. How highly do you rate Arsenal, and do you believe that they could go all the way and win this?
Yeah, I think they could. It's very, very, and you can see in Premier League as well. They lead the fewest goals against them, the highest number of goals scored. So it's not a coincidence. And when you structure your game like this, it's very difficult. But I also think Bayern is a very different type of game. They do it differently, Bayern, and they are very, very high level. I would say it's head to head. But there are also other teams in the competition like Paris and Madrid, and so it's a tight number of teams, and in one game, you never know what happens in 2 games in football, and it's about being ready at the night. But they are definitely in a tournament like the Premier League. I can see why they do so well. Sebastian Bergmann. Herr Junge, Sie haben ja gerade schon darüber gesprochen, wie wichtig diese Erfahrung für Ihre Mannschaft war, in der Champions League zu spielen, die Saison, wie sich die Spieler weiterentwickelt haben, gerade die Jungen. Jetzt sind es noch 8 Spiele in der Liga, da hinken wir ein bisschen hinterher. Wie wichtig wäre es dann auch wirklich nächstes Jahr auch wieder in der Champions League zu spielen? Und ja, das ist unser großes Ziel. Wir werden alles versuchen. Es wird, ich weiß nicht auf Deutsch, aber a dogfight. Ja, die anderen Mannschaften Punkte sehr, sehr viel, und das ist schwierig, aber das ist unser großes Ziel. Anfang Heidenheim Samstag und dann 7 Spiele nach dem Länderspielpause, und wir machen alles, um dieses Ziel zu erreichen. Das ist dann unser großes Ziel. Yes, please. Es wird immer viel darüber gesprochen, dass die Premier League die stärkste Liga der Welt wahrscheinlich ist. Nun haben sich die anderen englischen Clubs heute nicht mit Ruhm bekleckert, aber inwieweit war dieses Spiel heute auch repräsentativ für den Vergleich zwischen der Bundesliga und der Premier League? Ja, es ist 2 unterschiedliche Ligas, beides sehr, sehr intensiv und physisch. Ich glaube auch Bundesliga ist sehr, sehr competitive. Alle Mannschaften sehr, sehr gut organisiert und insbesondere im Umschaltspiel und das physische Bereich unglaublich stark, egal welche Mannschaft gegen du spielst. Und ich glaube, wie gesagt, Arsenal, Bayern Head-to-Head. Aber ja, 2 gute Turniere. Ich liebe die Bundesliga, die Stadions, die Fans, unsere Fans auch heute. Unglaublich. Ich glaube, die Fans und die Stadions in Deutschland ist die beste. Und die Passion für Fußball und die Fans in jedem Stadion ist fantastisch. So, ja, ich liebe die Bundesliga. Eine Frage noch, Kasper. Interpretieren wir das richtig, wenn du natürlich sagst, dass die Champions League so wichtig für euch ist, wäre, was ja passieren könnte, die Europa League für die Entwicklung der Mannschaft dann, ich will nicht sagen kontraproduktiv, aber vielleicht ein Rückschritt? Ach, das weiß ich nicht. Ja, erste Saison für Xavi war Nummer 6 und in Europa League gespielt, und das war gut für die Bundesliga, glaube ich. Aber wir wünschen, und unser großes Ziel ist noch wieder in Champions League zu spielen. Das ist unser großes Ziel. Werden wir das erreichen, weiß ich nicht, aber wir versuchen alles. Das ist unser Fokus, und wir werden alles machen, um dieses Ziel zu machen. Ja. Okay, thank you everybody. See you in a bit. Bye.